कैवारक्षेत्रवासाय कामितार्थप्रदाय च नारायणयतीन्द्राय योगिवर्याय ते नमः. Namaskara. I am Ambika Anand. I am a bilingual writer, poet and a translator. I, along with Vinay Varanasi, had translated all the Sankirtanas of Sri Yogi Narayana Yatindra into English. This divine work was entrusted to us by Yogi Narayana Math Dharmadhikari Sri Jairam Sir. We are ever thankful to him for this blessing. Sri Yogi Narayana Tataya was a supreme sage, a prophetic saint, Kalagnani. His Sankirtanas are so full of devotion, philosophy, social messages and so much more. So many eminent musicians have popularized Tataya's Sankirtanas. But for the pan-Indian readership, global readership, to understand the meaning of what Tataya's Sankirtanas convey, English translation is a must. So Yogi Narayana Math brought out this book, The Eternal Elixir. This contains the original text, all the Sankirtanas of Tataya, our English translation and transliteration. Yogi Narayana Tataya's Sankirtanas take the musician, the listener, to a state of blessedness, connectedness to the divine. Through these videos, I shall introduce you to Tataya's Sankirtanas along with our English translation, one at a time. Let me start with the most popular Sankirtana, Sri Krishnayano Nama Mantra Ruchi, because Janmashtami is right ahead. Let us welcome Sri Krishna. So, the Telugu version of Tataya Sankirtana goes like this. Sri Krishnayanu Nama Mantra Ruchi Siddhinchuta Nakennatiko శ్రీ గురు పాదాబ్జమ్ములు మదిలో స్థిరముగా నిలిచేదెన్నటికో మరొక మాధవు మహిమలు పొగడే మర్మము తెలిసేదెన్నటికో హరిహరి హరి అని హరినామామృత పానము చేసేదెన్నటికో శ్రీ రఘురాముని శుభచరితమ్ములు భజించుట నాకెన్నటికో సద్గురు రాయని సన్నిధిలో పరిచారకుడయ్యేదెన్నటికో మాపు రేపు మందిరమున దీవటివాడై నిలిచేదెన్నటికో రాకలు పోకలు లేకను శ్రీహరి వాకిలిగాచేదెన్నటికో కమలాక్షుని నా కన్నులు చల్లగా కనిసేవించేదెన్నటికో లక్షణముగ శ్రీ లక్ష్మీరమణుని దాసుడనయ్యేదెన్నటికో ఆత్మలోన పరమాత్ముని చూచి మూలము తెలిసేదెన్నటికో పద్మదళాక్షుడు అభయములొసగిన పాలిట నిలిచేదెన్నటికో పంచాక్షరీ మంత్రము మదిలో పఠించుట నాకెన్నటికో ఆదిమూర్తి శ్రీ అమరనారాయణుని భక్తుడనయ్యేదెన్నటికో. Such a lovely Sankirtana. So our English translation goes like this. Oh, when will I realize the ambrosial taste of the name Sri Krishna? When will the lotus feet of my Guru be firmly established in my heart? When will I be blessed with the desire to sing praises of the glories of Lord Madhava? When will I relish the nectarine flow of chanting the name Hari, Hari, Hari? When will I joyously render the auspicious stories of Lord Sri Raghurama?
When will I offer my services as a devout servant to the propitious Sadguru? When will I have the fortune of offering my services day and night at the most blessed shrine of the Lord? When will I stand guard at the doorway of Lord Sri Hari, not going here and there, but staying put on the blessed duty? When will I be able to cool my eyes by looking at my lotus-eyed Lord and joyously worship Him? When will I surrender myself as a servant to the Lord of Sri Lakshmi, who has perfect qualities and attributes? When will I be able to perceive in my own soul the very origin of all, the Supreme Soul? When will the lotus-eyed Lord bestow His most benevolent protection to me? When will I chant the powerful incantation of Panchakshari, joyously immersing in it in my heart? When will I become the blessed devotee of the primal deity Sri Amaranarayana? So in my next video, I shall introduce you to one more lovely Sankirtana by Yogi Narayana Tataya. Namaskara.